Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. My name is Julia Rothman. I'm a senior at the High School of American Studies, and I'm the president of the Teen Executive Board here at BJ. I'm so thankful to be here praying with you today. We teens have been waiting for this Teen Shabbat for so long. We're excited to be here leading you in prayer and sharing kavanot, our intentions. As Jews, we physically cannot practice without a community. Our rituals make this a necessity since we need a minyan for certain portions of our services. While we may need a group of people to pray with, there are no specifications given to what these communities must be. There are no requirements for how many age groups the community must cater to, or the external services the community provides. Neither of these things are a necessity. And then there's BJ. BJ goes above and beyond. Our community has a passion for helping others, as demonstrated by BJ's commitment to social action. We have the most beautiful sanctuary, and our community is chock full of events for members of all ages. It truly exemplifies the saying, midor ledor, from generation to generation. Not only does BJ provide for all different age groups, it's a community for the generations. It has been here long before us and will be here long after. Specifically for us teens, this community will continue long after we each graduate. That's why I feel so blessed to be immersed in this unique community with all of you. BJ is my home, and has been since the 2nd grade. I entered as a shy child, unsure of myself and my place in this world, let alone this community. Through the Purim spiels, I made friends. Many years of Hebrew school brought me closer to my heritage, but most important of all, the teen program gave me my voice. As I learned about Judaism and how it applies to social issues, I found my passion. I found my place not only in the BJ community, but in the Jewish community overall and in the world. I formulated my beliefs and challenged myself in so many ways. The teen program is the bridge between childhood and adulthood. You enter as an 8th grader, not sure what you believe about Judaism or the world. The teen program nurtures you, teaches you, and molds you into a fully functioning human being. I'm exiting the teen program as a self-aware, socially conscious young adult, ready to take on the world. I truly believe that none of this would have been possible without the BJ teen program. Thinking back to my 6-year-old self walking into BJ for my first day of Hebrew school, I never would have guessed I would find such an incredible community. BJ truly is my safe space, my inspiration, and my home. That's why I and so many of my friends and fellow teens here standing before you to lead you in prayer. As I think about how grateful I am to be part of this special community, I invite you to turn to page 99 in Sidor Lev Shalem or page 2 in Sidor Sim Shalom for Modeh Ani, as we begin our Shabbat morning prayers together with the words of gratitude. Thank you. Modeh Ani lefanecha, ruach chai v'kayam. Modeh Ani lefanecha, We continue with Birkot HaShachar on page 103 or page 10. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan l'sachvivina lechi ben yom uvein laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam,
She'asani b'tzalmo. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asali Yisrael. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani bat chorim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokei hivrim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish harumim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rokach haaretz al hamayim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asali kol tzarki. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechin metzadei gafer. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael bigvura. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oter Yisrael b'tifara. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanoten layav koach. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamavir sheinai u'tuma me'alfa pai. Utnenu hayom bechol yom lechen lechesed rachamim ve'enecha b'nei chol re'enu v'tikmalenu lechasadim tovim. Baruch atah Adonai gomel chasadim tovim l'amo Yisrael. We continue with Mizmor Shir on pages 120 or 50. Mizmor Shir Chanukah Habayit LeDavid Arimim Adonai Kidanani. Leman yisamecha kavod v'lo yidom Adonai Elohai le'olam odeka. We continue with Mourner's Kaddish on pages 121 and 52. And we invite those who are on Zoom to unmute, and if you're saying Kaddish, join us. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, v'almad yivrach kirutei v'amlich malchutei, v'chayechon u'miyomechon, v'chayei dechol Beit Yisrael, ba'agala v'zman kariv v'imru Amen. Yeshmei Rabbah mevorach le'olam umel maya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yinaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei d'kedusha b'rechu, le'elam mikol berchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, da'amiram be'alma v'imru Amen. Yehi shlama Rabbah min shemaya, v'chayim alinu ve'al kol Yisrael v'imru Amen. Oseh shalom b'mromav, u'yaseh shalom alinu ve'al kol yoshvei tevel v'imru Amen. We now turn to page 122 in Sidor Lev Shalem, or page 54 in Sidor Sim Shalom, and we invite you to rise for Baruch Shamar. Baruch Shamar v'haya olam Baruch Hu. Baruch oseh v'rishit. Baruch Omer ve'oseh. Baruch gozer umekayem. Baruch merachem al haaretz. Baruch merachem al habriot. Baruch meshalem sachar tov l'rayah. Baruch haylad v'kayam lanetzach. Baruch podeh u'matzil. Baruch Shemo. We continue with Ki Le'olam Chasto on page 132 or page 72. Hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam chasto. Hodu le'Elohei ha'Elohim, ki le'olam chasto. Hodu
וחווים לשולט הלילה כי לעולם חסום למקם מצרים בבחוריהם כי לעולם חסום ויוצא ישראל מתוכם כי לעולם חסום ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסום לגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסום להעביר ישראל בתוכו כי לעולם חסום בין יאר פרעה וחילו בים סוף כי לעולם חסום למוליך עמו במדבר כי לעולם חסום למקח מלכים גדולים כי לעולם חסום ואחריו מלכים אדירים כי לעולם חסום לסיחון מלך החמורים כי לעולם חסום ולג מלך הבשן כי לעולם חסום ונתן ארצם לנחלה כי לעולם חסום נחלה לישראל עבדו כי לעולם חסום שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסום ויפרקנו מצרנו כי לעולם חסום נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסום הודו לאל השמיים כי לעולם חסום יין 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 We continue with Mizmor Shir Yom HaShabbat on pages 134 and 76. Mizmor Shir Yom HaShabbat. Tov lehodot l'Adonai. Tov lehodot l'Adonai. Ulezamer, ulezamer, l'shimcha elyon. Tov lehodot l'Adonai. Lehagid baboker chastecha. Lehagid baboker chastecha. Ve'emunatcha ba'leilot, ve'emunatcha ba'leilot. Tov lehodot Adonai. Tzadik tamar yifrach ke'eretz balvanon yizkeh. Shetuli beveit Adonai bechatz Eloheinu yafrichu. Od yevun beseva
We continue with Ashrei on page 136 or page 80. Yoshei beitecha, od yehalelu chasela. Ashrei yoshei beitecha, od yehalelu chasela. Ashrei ha'am shekach lo, Ashrei ha'am she'Adonai Elohav. Ashrei ha'am shekach lo, Ashrei ha'am she'Adonai Elohav. Bechol yom avarchecha, v'alala shimcha leolam va'ed. Gadol Adonai kol me'od, ve'lik tilato ein hager. Dor l'dor yishabach ma'asecha, udvuratecha yagidu. Hadar kevod hodecha, v'divrei niflotecha asicha. Ve'ezus noratecha yomeru, uktilatacha asoprena. Zecharav tuvcha yabiu, v'tzitzkadcha yiranenu. Chanun v'rachum Adonai, erech apayim gdol chased. Tov Adonai lechol, v'rachamav kol ma'asav. Yoducha Adonai kol ma'asecha, v'chasitecha yevarchucha. Kevod malchutcha yomeru, ukvuratcha yadaberu. Lehodia libnei hadam gevrutav, ukevod hadar malchuto. Malchutcha malchut kol olamim, umemshaltecha bechol dor vador. Somech Adonai lechol hanoflim, v'zokef lechol akfufim. Einei kol lecha yisaberu, ve'atana tilachem et ochlam beito. Poteach et yadecha, umatzbiah lechol haratzon. Tzadik Adonai bechol drachav, v'chasid bechol ma'asav. Kerov Adonai lechol korav, lechol asher yikrahu ve'emet. Ratzon yirev yaseh, ve'et shavatam yishma v'yoshiyem. Shomer Adonai et kol avav, v'et kol sha'im yashmid. Tehilat Adonai yedaber pi, v'yivarech kol basar shem kodshe le'olam va'ed. V'anachnu nevarech ya, me'atav yad olam. Hallelujah. We now turn to page 141 in Sidor Lev Shalem, or page 88 in Sidor Sim Shalom for Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shofar, hallelujah, ben evel mechinor, hallelujah, betof umachol, hallelujah, beminim beugav, hallelujah, 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 hallelujah.
Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Over quarantine, my family began celebrating Shabbat every week. Before then, we celebrated about once a month, and it was nice, but it wasn't a part of our routine. However, over a year ago, like many families, we started to appreciate the weekly ritual. It became embedded into our lives, and each member of my family settled into their roles on Friday nights. I knew that I would light the candles, my mom would say Kiddush, and my sister would cut the challah. To this day, it provides us a sense of consistency and gives us all something to look forward to every week. Even before quarantine, and as a result of our weekly Shabbat, I've associated Shabbat with family. It is one of the holidays that I connect immediately to my mother, father, and sister, which is not the case for every Jewish holiday. Pesach, for example, makes me think of my cousin, who enthusiastically joins me in eating as much parsley and salt water as possible because we genuinely enjoy it, while everyone else watches in disgust. Rosh Hashanah reminds me of those BJ members who I see once a year on that day, who always have a hearty Shana Tova to exclaim, wishes to bestow, and a smile to give. Yom Kippur prompts me to think of our friends with whom we happily eat bagels and lox and tell stories of our summers and recount past post-Yom Kippur meals. Each of these major holidays has some sort of community or memory associated with it that I've built after years of traditions. Yet I also feel so comfortable observing and celebrating these holidays outside of the places I'm accustomed to. I was away on a semester program during Rosh Hashanah and Yom Kippur 2 years ago, surrounded by people I did not know, none of whom were celebrating. However, I felt more than equipped to have a fulfilling and meaningful holiday by myself because each experience I had at home, at BJ, gave me an understanding of what it means to be Jewish beyond what I was surrounded by. I did not feel like I was waiting for something or that something was missing. To me, that is the beauty of B'nai Jeshurun. Learning to be Jewish in this space has made me appreciate the community and traditions that are unique to BJ, and I am also aware of how to make Judaism my own and how to reflect different aspects of my life into my practices. It is easy for religion to feel disconnected from normal life in other spaces, yet I have never for a second felt disconnected when at BJ. Stepping out of the synagogue, I don't feel a sense of longing because I know I can take with me what I felt inside these walls. This became abundantly clear this year as we were all forced to reckon with what Judaism meant outside of the physical space of BJ. In a very real and beautiful way, my Judaism is not limited to 88th Street. I have learned to be Jewish in a sustainable, independent way for which I am ever grateful. As I go to college and leave behind what I am comfortable with, I'm confident that each holiday, no matter how small, will provide me with comfort. As we move through Shabbat morning services together, I challenge each one of you to consider something that is meaningful about Jewish ritual, both at home and in unfamiliar places. And if you can't find one, I challenge you to create one. From my experience, I can tell you that this ritual has enabled me to view a variety of places as my home and has helped me establish a more defined worldview. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We are going to continue with Nishmat Kol Chai on pages 145 and page 334. Nishmat Kol Chai Tevarech et Shemcha Adonai Eloheinu. Let's continue silently. האל בתעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך,
Hagibor la'anetzach v'anora b'noratecha Hamelech hayoshev al kiseram v'nisa. Shochinah is on pages 147 and page 336. Shochinah maram v'kadosh shemo v'chatuv ranenu tzadikim b'Adonai v'yesharim nahava tehillah Shochinah ma'aron v'kadosh shemo Shochinah ma'aron v'kadosh shemo Befi Yesharim Titala Uvdivrei Tzadikim Tidbarach Shochinah ma'aron v'kadosh shemo Shochinah ma'aron v'kadosh shemo Vilshon Hasidot, Chasidim Titromam, Titromam Titromam, Titromam Uvekeret, Vekeret Kadoshot, Kedosh Tidgadash, Titkadash Tidgadash, Titkadash Shochinah ma'aron v'kadosh shemo Shochinah ma'aron v'kadosh shemo. We invite you to stand for Shabbat, located on page 148 or 340. Yishtabach Shimcha Le'ad Malkeinu Ha'el HaMelech HaKadosh HaKadosh B'Shamayim U'Ba'aretz Ki Lecha Na'eh Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu Shir Ushmecha Halel Vezimra Ozim Amshalah Netzach Gdula Gvura Tehillah V'Tiferet Kedusha U'Malchut Barachot Ve'Hodaot Ve'ata Ve'ad Olam Baruch Atah Adonai Eloheinu El Melech Gadol V'Tishbachut El Hodaot Adonai Niflaot Habocher B'Shirei Zimra Melech Elohai Ha'olamim. Hi, everybody. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat shalom. We are about to recite the Barhu, the formal call to prayer, the point in the service which separates individual prayer from communal prayer. From now on, we are officially in the service together.
It takes all of us to make this service happen. This makes me think of my favorite Jewish teaching from Pirkei Avot, which says, "You are not obligated to complete the work, but neither are you free to abandon it." All religion, including Judaism, comes down to faith. Often we think of faith as belief in a higher power, but that concept has never really spoken to me. But the quote from Pirkei Avot helps me understand a different kind of faith, a faith in people. My mom and I have been volunteering at BJ's homeless shelter for the past 11 years, since I was 7. Every second Thursday, we would go to the kitchen at 86th Street and roll out the beds, count out the sheets, unfold tables, put out paper plates and plastic forks and pitchers of ice. We would eat and talk with guests and sometimes sleep over. I have enjoyed it a lot, but I was skeptical as to how this was helping anything systemically. Volunteering, even consistently, isn't going to make the tiniest dent in the overall systemic issue of homelessness in this city or country. And so, admittedly, my enthusiasm for the program waned a little bit. But over the pandemic, it finally clicked to me that if everyone does a little bit of the work, we can accomplish it all together. This is when I finally understood faith. It's faith in people as opposed to anything else. You do this work even if it seems like you're getting nothing done, and you have faith that others will continue what you started. The same can be said for my time in the BJ Teen program. There's a lot of work that needs to be done. Sometimes that means working at the BJ Purim Carnival as an excuse to get cotton candy. Sometimes it's watermelon eating contests in the DR or Havdalah at a Waffle House. Sometimes it's getting launched 400 feet in the air at Coney Island. So much of it is pure fun, but you also have to put in the work and the time to make it a real community. This is something I learned from the older teens, this is something we've done, and this is something I hope all the teens in the younger grades will continue to do. Because as every senior like myself knows, it is well worth it. Thank you so much, and Shabbat Shalom. We now stand for Chatzi Kaddish, page 148. Yigadal ve'yigadash shemei Rabbah be'amad yirachir tevim lich malchutei v'chayachon yivyomachon v'chayei techol beit Yisrael v'agalav v'zman kariv v'imru amen. Yehishma mevorach ve'almamaya amaya יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו ולאמין כל ברכתה ושירתה ותשבחתה ונחמתה תמירן מעלמה ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. יוצר אור בורא חושך עושה שלום שלום ובורא הכל. יוצר אור בורא חושך עושה שלום שלום ובורא הכל. אין קרקך אין ואין זולתך, אפס בלתך ומדום לך. אין קרקך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואם זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גאלנו למות המשיח, ואם דומה לך משינו לתחיית המתים.
הושיענו על שבח מעשה ידיך, ועל מאורי אור שעשית יפרוך הסלע. תתברך צורנו, מלכנו וגורלנו, בורא קדושים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים באימה, בירא רצון קונם. וכולם פותחים את פיהם בקדושה וצערה, בשירה ובזמרה, ומבריחים ומשביחים, ומפרים ומעריצים, ומקדישים וממליכים את שם האל, המלך הגדול, הגיבור והנורא הקדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרה בנחת רוח, בשפה ברורה ובינה קדושה. כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו. ואופנים בחיות הקודש ברעש גדול מתנסים למצרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו, וברוך נעמוד איתנו. אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר. ונזכה כולנו מהרה לאורו, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותרחמת עלינו. אבינו מלכנו, בעבור אבותינו, שבטחו בך, אבינו מלכנו. ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו תלמדנו. אבינו הרחמן, הרחם עלינו, ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחל לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא פתחנו נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. והביאנו, והביאנו, והביאנו לשלום, לשלום מארבע כנפות הארץ, והביאנו לשלום. ותוליכנו
ובחרת מכל עם ולשון, כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, לשמך הגדול, סלע באמת, סלע באמת, להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Adonai Elohechem emet. לדור ודור הוא קיים ושמה קיים, וחיסון החן ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, מלכנו מלך אבותינו ואמותינו, גואלנו גואל אבותינו ואמותינו, יוצרנו צור ישועתנו פודנו מצילנו, מעולם שמך אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו ואמותינו אתה הוא מעולם. תהילות לעליון ברוך ומבורך, משה ומרים ובני ישראל לחנו שירה, בשמחה רבה ואמרו כולם. Adonai,
Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu v'Imotenu Elohei Abraham, Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel ve'Elohei Leah Ha'el HaGadol, HaGibor ve'Hanora El Elyon Gomer Chasadim Tovim ve'Choneh Hakol וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לפני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר פוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיה מתים אתה רב והושיע מוריד הטל מחלקל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומציל אסורים, ומחכים ומנטל ישני עפר, מי כמוך בעל גבורות תמידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיה המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מנסים לעומת סרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראינה, תראינה מלכותך. ועינינו תראינה, תראינה מלכותך. כדבר חמור בשיר אהודך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי על מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
עושה שלום, שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום, עושה שלום, שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום, הוא יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, יא ניי ניי 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 יגדל ויקדש שם רבה, ואמרתי ברכרתי ומחמכותי וחייכוני ומכוני וחייתך בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ויאמרו. יהי שמך מברך, לעלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה ברכו לעילם מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירם בעלמה ואמרו אמן. תקבל צלותן ובאותן לכל ישראל קדם אבוהן תשמע ואמרו אמן. יהי שמך רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן.
Shalom. In our parshot this week, Tatzriah and Metzorah, the Torah describes the symptoms of an illness known as leprosy in graphic detail. Most of us have heard of leprosy, but do we even know what it is? In current times, people far too easily assume that with modern medicine, leprosy is just a symbol of something the Jewish people picked up in the desert. That the ritual cleaning is an important tradition, but it doesn't have any practical uses. However, since last March, we have all taken the time to learn about a virus we didn't even know existed before. And just a couple years ago, no one could have foreseen this. Our world is constantly changing. We went from hugging each other every time we walked into this sacred space to sitting in chairs 6 feet apart. Now, we have unlocked a whole new virtual world in which we attend school and host social events online. And today, we all understand the importance of cleanliness and have a new appreciation for it. We use Purell persistently and are always wearing masks. We cautiously ride the subway and buses, where in the past, we never gave holding the rails and sitting next to strangers a second thought. But ritual cleaning can also be looked at in a different way and taken metaphorically. From women going to the mikveh once a month to washing our hands with a cup and blessings before Shabbat dinner, the Jewish people very literally clean our impurities off with water. That being said, in this past year, we have all spent a lot more time alone with ourselves, figuring out who we are. I'm willing to take my chances and bet that almost everyone in this room or joining us through the live stream has changed something about themselves, whether it be physical or within their behavior. People have noticed and altered how they treat their friends and family or the amount of effort they put into their schoolwork. We have all gone through our own cleansing, even if it wasn't exactly how we were instructed to do this in these parshot. This pandemic has actually been a gift as well as a curse. It has given us the chance to change ourselves for the better and deeply explore who we are. During quarantine, we have all let go of many bad habits and replaced them with better ones. Leprosy is not just a symbol of an unknown disease picked up in the time the Torah was written. It represents all of our bad habits and impurities that we have cleansed ourselves of during our unexpected break from routines called quarantine. So my blessing for all of us is that while our world goes back to the one we once lived in, we will notice our changes, and we will bring what we have learned in these challenging times with us into the future. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. To those who are near, to those who are far, Shabbat Shalom on this extraordinary Shabbat, when we have experienced the power of the BJ team community. There's still more to come, last night as well. Felicia, Becca, Ari, and I are planning long vacations so the kids can take over. It's really moving and extraordinary. We're all very proud. The reading this morning, Parshat Tazriah Metzorah, begins on page 657 in Chumash Etz Chaim, 657, chapter 13 of the book of Leviticus, verse 40. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. כל הב וגודל נתנו כבוד לתורה, יעמוד ירדן בן קלמן ולעלייה ראשונה. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם. חיים כולכם היום. חיים כולכם היום. ברוך הוא את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך את אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Amen. Veish
Ki imaret rosho, kereach hu tahor hu, ve'im mipat panav, imaret rosho, gibeach hu tahor hu, ve'chiyeh vakarachat o vagabachat, nega levan adam dam. Zorat porachat hi, bekarachto o vegabachto, vera'oto hakohen, vehine se'et hanega levana adam demet, bekarachto o vegabachto, kemaret sarat or basar, yish tsaruahu tamehu, Tameh yitamenu, hakohen beroshoni go, vehatzarua asher bohanega, begadav yihiu ferumim verosho yihiyeh farua, va'al safam yateh, vetameh tameh yikra, kol yemei Asher hanegabo yitma tamehu badad yeshev mechutz lemachane moshavo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. יעמוד יעקב בן גלית ושמואל עלייה שנייה. Baruch et Adonai Hamvorach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamvorach leolam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. Amen. Ve'habeged ki hievo negatzarat beveged temer o beveged pishtim o vishti o ve'erev la pishtim ve'la tamer o va'or o ve'chol malachet or ve'haya hanega yirak rak o adam dam babeged o va'or o vasheti o va'erev o v'chol keli or negatarat hu v'chora et hakohen v'ra'ah hakohen et hanaga v'hiskir et hanega shivat yamim v'ra'ah et hanega bayom hashevi'i kifasa hanega babeged o vasheti o va'erev o va'or lechol asher yaseh ha'or limlacha tzarat mam'eret hanega tamehu v'saraf et ha'beged o et hasheti o et ha'erev bat semer o va'pishtim o et kol keli ha'or asher yihievo hanaga ki tzarat mam'eret hi ba'esh tisaref ve'im yirei hakohen ve'hinei lo fasa hanega ba'beged o vasheti o va'erev o bechol keli or bechol keli or ve'tziva hakohen ve'chivesu et asher bo hanaga ve'hiskiro shivat yamim shenit. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. תעמוד ליבה שינה בת יונינה לעלייה שלישית. Baruch Adonai Hamvarach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamvarach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. Amen. Vera'ah hakohen
הנגע, והנה לא הפך הנגע את עינו, והנגע לבשר טמא הוא, באש תשרפנו פחתתיו, בקרחתו או בגבחתו. ואם ראה הכהן, והנה כהנגע, אחרי הוא כבס אותו, וקרא מן הבגד או מן האור, או מן השתי או מן הערב, ואם תראה עוד בבגד, או בשתי או בערב, או בכל כליור, פורחתיו באש תשרפנו את אשר בו הנגע, והבגד, או השתי או הערב, או כל כלי האור אשר תכבס, ושר מהם הנגע, וכובי שנית וטהר. זאת תורת נגע צרה, בגד הצמר, או הפשתים, או השתי, או הערב, או כל כליור, לטהרו או לטמאו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. So Laura Schultz, who is the Assistant Director of Youth and something, who has the third Aliyah as a representative of all our staff who have worked so closely with our teens, not only to prepare for today, but in and out for the last several years. Laura joined our staff 2 years ago, almost 2 years ago. She basically had about 8 months before the pandemic hit to build relationships and understand the program and come to know BJ, and has done really an incredible, it makes me emotional to think about how amazing you've been of not only learning this place and our teenagers, but figuring out how to move us through in this really challenging time as a staff person, but also for teens. And Laura has championed our teen program in these last 2 years with a lot of love, with a lot of wisdom, and with dedication and all hours of service to be available to our teens to shape the program in just incredible ways. And we want to really thank you and thank the entire team who has worked so hard to be with our teens in this time and prepare for this day. I want to particularly acknowledge Danielle Friedman, who is our program administrator for the Family Life and Learning Department, Matt Altman, who also just joined our team in the last year and a half, right? Matt, who's our youth advisor, Rachel Barnahama, who also joined us 2 years ago, about 9 months before the pandemic, and has been our Associate Director of Family Life and Learning, leading Kadima, also not an easy challenge in this time, and Mike Whitman, of course, who's been with us for 5 years, I think, as the Director of Family Life and Learning, and Michael Harlow, who is leading the band, who's our music man of all things. There he is, who has brought an incredible amount of energy to this team, which has brought us to today. And I also want to acknowledge in the balcony, for those who can't see, Ayala Wasser and David Lieberman, who worked with our teens for many years and went on many trips. And Becca, Rabbi Becca, who just joined us during the pandemic and also has kind of
been able to build relationships and bring us to this moment, we're filled with an enormous amount of gratitude for the ways that you've brought your Torah to this group of teenagers who are many and engaged and love this community. And much of that love is derived not only from their connections to one another and to BJ at large, but their connections to you, because that's what they know of this place, which is the relationships and the love and the leadership in Torah that you bring. So thank you so much, the entire team. And I also want to acknowledge just behind the scenes, also who are not acknowledged at many times, that our operations and technicians who are here every Shabbat, really, but we want to give a special shout out today, Dave Christenberry, Jonathan Muniz, Dimitrios Hadzvitsasa, and Justin Goodman for our operations and technical support. We will continue now with a prayer for those who are ill. We ask you to say the names of those who are in need of healing, hold them in your heart with prayers of recovery and healing. ושברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב אמותינו שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך וירפא את החולים. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ולרפאותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים, וחזק את ידי העוסקים בצורכיהם. שבת היא מלזעוק, ורפואה שלמה קרובה לבוא, השתבח עליו בזמן קריב וכן יהי רצון, ונאמר אמן. צירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. רפואה צירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. את ראשי שור חלשי, ותן כוח לנפשי. את ראשי שור חלשי, ותן כוח לנפשי. Continue with the fourth Aliyah, page 660 in Chumash Etz Chaim, the beginning of the 14th chapter of the book of Leviticus. תעמוד הילה בת ורת ופנחס הלוי לעלייה רביעית. Baruch hu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach leolam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Amen. Vayidaber Adonai el Moshe lemor. Zot tihyeh Torah hamitzorah b'yom Torato vehuva el hakohen. ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, וראה הכהן, והנה נרפא נגע הצרת מן הצרוע. וציווה הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים חיות ועץ ארז ושני תולעת ואזוב. Sorry? שתי ציפורים חיות טהורות ועץ ארז ושני תולעת ואזוב, וציווה הכהן ושחט את הציפור האחת אל כלי הרס על מים חיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. תעמוד רות בת חנה, מת חנה מיכאל וישעיהו לעלייה חמישית. Baruch hu et Adonai Hamvorach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen.
את הציפור החיה ייקח אותה, ואת עץ הארז, ואת שני התולעת, ואת האזוב, וטבל אותם, ואת הציפור החיה, בדם הציפור השחוטה, על המים החיים, והיזה על המטהר מן הצרעת 7 פעמים. ותיחרו ושילח את הציפור החיה אל פני השדה, וכיבס המטהר את בגדיו, וגילח את כל שערו, ורחץ במים וטהר, ואחר יבוא אל המחנה, וישב מחוץ להיכלו 7 ימים, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח, וכיבס את בגדיו, ורחץ את בשרו במים וטהר. וביום השמיני ייקח 2 כבשים תמימים, וכבשה אחת בת שנתה תמימם, ו3 עשרונים, סולת מנחה בלולב השמן, ולוג אחד שמן, והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר ואותם לפני אדוני פתח אוהל מועד. ולקח הכהן את הכבש האחד, והקריב אותו לאשם ואת לוג השמן, והניף אותם תנופה לפני אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמוד יונה זלמן בן אביב על העלייה שישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. 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 ושחט את הקבץ במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולם במקום הקודש, כי כחטאת האשם הוא לכהן, קודש קודשים הוא, ולקח הכהן מדם האשם, ונתן הכהן על תנוך אוזן המטהר הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית, ולקח הכהן מלוג השמן, ויצק על כף הכהן השמאלית, וטבל הכהן את אצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית, והיזה מן השמן באצבעו 7 פעמים לפני אדוני. מיתר השמן אשר על כפו ייתן הכהן על תנוך אוזן המטהר הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית, על דם האשם והנותר, והשמן אשר על כף הכהן ייתן על ראש המטהר, והיפר עליו הכהן לפני אדוני. ועשה הכהן את החטאת והיפר על המטהר מטומאתו, ואחר ישחט את העולה, והעלה הכהן את העולה ואת המנחה המזבחה, והיפר עליו, והכהן
v'taher. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. יעמוד משה בן שמעון צבי ודובה לעלייה שביעית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ואם דרכו ואין ידו משגת ולקח כבש אחד השם לתנופה לכפר עליו ויסרון סולת אחד בלו בשמן למנחה ולא שמן ושתי תורים או שני בני יונה אשר תשיג ידו והיה אחת חטאת ואחד עליו והביא אותם ביום השמיני לטהרתו אל הכהן אל פתח המועד לפני אדוני ולקח הכהן את כבש השם ואת לוג השמן והניף אותם הכהן תנופה לפני אדוני ושחט את כבש השם ולקח הכהן מדם השם ונתן על תנור אוזן המטהר הימנית ועל בוהן ידו הימנית ועל בוהן רגלו הימנית ומן השמניתו ככהן על כף הכהן השמאלית והיזה הכהן באצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית 7 פעמים לפני אדוני ונתן הכהן מן השמן אשר על כפו על תנוך אוזן המטהר הימנית ועל בוהן ידו הימנית ועל בוהן רגלו הימנית על מקום דם השם והנותר מן השמן אשר על כף הכהן ייתן על ראש המטהר לכפר עליו לפני אדוני ועשה את האחד מן התורים או מבני היונה מאשר תשיג ידו את אשר תשיג ידו את האחד חטאת ואת האחד עולה על המנחה וכפר הכהן על המטהר לפני אדוני זו תורת אשר בו נגד תורת אשר לא תשיג ידו בטהרתו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי אותם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Matan is here representing all the musicians who've been part of the band last night and this morning who have accompanied the service with such beauty and talent. Just want to say a word. We're going to speak about the collective of all the teens and their talents a little later. But just to say about the musicians, many of them have been playing at services at BJ in junior congregation Kulanu since they're really little. Matan started playing, and a few others. His instrument was bigger than him. And they came with such devotion, Shabbat after Shabbat, played with passion, with desire, and they gave themselves into the music of junior congregation in Kulanu. And so now many of them are big and tall, and some not so tall. Taller than us. Some not so tall, but tall in spirit. And we want to say thank you for all these years of beautiful music, and also to those who are on the other side of the screen.
And just Yashar Koach for all the beautiful music, Matan and all the other musicians, and once again to Michael Harlow, who has been also so devoted to bringing all of this together with just dedication and talent and beauty. Yashar Koach. Yashar Koach. Chatzi Kaddish. Yikadal ve'yikadal shemer Abba Ve'alma divracher tevim yichmachutei B'chayechonu v'yomechon u'chayeh lechol Beit Yisrael ba'gala u'bizman karim Amen Yesh merabba mevarach le'alam u'lam Yibarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitraman v'yitnaseh v'yithadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudesha recho le'elam min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiram be'alma v'yimeru. Conclude now the reading of the Maftir, page 663 at the bottom, verse 30 to 32. Ta'amod Rachel bat Sara v'Rachmiel HaKohen Maftira. Baruch Hu Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Mevorach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Mevorach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Sorry about that. Amen. Ve'asa et ha'echad min hatorim, o min b'nei hayonah, me'asher tasig yado, et asher tasig yado, ve'et ha'echad chata, ve'et ha'echad ola al hamincha, ve'hiteh ha'kohen, al hamitaher lifnei Adonai. Zot Torat asher bo negat sarat asher lo tasig yado betaharato. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chei olam nata betochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. וזאת התורה. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. Continue with Haftarah. Mira will read the Haftarah, which is on page 676. 676 in Chumash Etz Chaim. It's the second book of Kings, chapter 7, verse 3. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratza b'divreihem han'amarim be'emet. Baruch Atah Adonai
הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. וארבעה אנשים היו מצוררים פתח השער ויאמרו איש אל רעהו מה אנחנו יושבים פה עד מתנו אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומנו שם ואם ישבנו פה ומתנו ועתה לכו ונפלא אל מחנה ארם אם יחיינו נחיה ואם ימיתנו ומתנו ויקומו בנפש לבוא אל מחנה ארם ויבואו עד קץ המחנה ארם והנה אין שם איש ואדוני השמיע את מחנה ארם כל רכב כל סוס כל חייל גדול ויאמרו איש אל אחיו הנה זכר עלינו מלך ישראל את מלכי החיתים ואת מלכי מצרים לבוא עלינו ויקומו וינוסו בנפש ויעזבו את אוהליהם ואת סוסיהם ואת חמוריהם המחנה כאשר היא וינוסו על נפשם ויבואו המצורעים האלה עד קץ המחנה ויבואו אל אוהל אחד ויאכלו וישתו וייסעו משם כסף וזהב ובגדים וילכו ויטמינו וישובו ויבואו אל אוהל אחר וייסעו משם וילכו ויטמינו ויאמרו איש אל רעהו לא כן אנחנו עושים היום הזה יום בשורה הוא ואנחנו מחשים וחיכינו עד אור הבוקר ומצאנו עוון ועתה לכו ונבוא ונגידה בית המלך ויבואו ויקראו אל העיר ויגידו להם לאמור באנו אל מחנה ארם והנה אין שם איש וכל אדם כי אם הסוס אסור והחמור אסור ואוהלים כאשר המה ויקרא השוראים ויגידו בית המלך פנימה ויקם המלך לילה ויאמר אל עבדיו אגידה נא לכם את אשר עשו לנו ארם ידעו כי רעבים אנחנו ויצאו מן המחנה להחבב השדה לאמור כי יצאו מן העיר ונתפסם חיים ואל העיר נבוא ויען אחד מעבדיו ויאמר ויקחו נא 5 מן הסוסים הנשארים אשר נשארו בהינם ככל המון ישראל אשר נשארו בהינם ככל המון ישראל אשר תמו ונשלחה ונראה ויקחו 2 רכב סוסים וישלח המלך אחרי מחנה ארם לאמור לכו ראו וילכו אחריהם הירדן והנה כל הדרך מלאה ובגדים וכלים אשר השליכו ארם בחובזם וישובו המלכים ויגידו למלך
Vayateh ha'am, vayavozu et machane aram, vayahi se'asole bashekel, v'sa'atayim sorim, beshekel katabar Adonai, v'hamelech hifkid et hashalish, asher nishan al yado ahashar, vayarmisihu ha'am, bashar vayamot, ka'asher diber isha Elohim, asher diber beredet ha'melech elav. Vayehi kedaber ish ha'Elohim el ha'melech le'emor sa'atayim sorim b'shekel u'sat soleb b'shekel yehi ka'et machar be'ashar shomron vaya'an hashalish et ha'ish ha'Elohim vayomer vehine Adonai oseh arubo bashamayim ha'yehiyeh kedavar Adonai vayomer hincha ro'eh beinecha umisham lotocha vayehi lo ken vaymisu oto ha'am bashar vayamot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam tzur kol ha'olamim tzadik b'chol adoro ha'el ha'ne'eman ha'omer v'oseh ha'medaber u'mekayem sheb'kol davarav emet v'tzedek. Ne'eman atahu Adonai Eloheinu v'na'amanim devarecha v'davar echad midvarecha achor le'yeshuv rekam ki al mech ne'eman v'chaman atah baruch atah Adonai ha'el ne'eman b'chol davarav. Rachem al tzion ki beit chayenu v'aluva nefesh toshia b'mhira b'yameinu baruch atah Adonai mesamech tzion b'vaneha. Samcheinu Adonai Eloheinu b'elyon avi avdecha uv'malchut beit David mishachecha b'mhira yavo v'yagel libenu al kisa lo yoshev zar v'lo yinchalu od acherim et kevodo ki b'shem kadoshcha nishbata lo shelo yichvenero leolam va'ed baruch atah Adonai Magen David. Al HaTorah, al v'avodah, al v'nevi'im, v'yom HaShabbat hazeh, shenatata lanu Adonai Eloheinu l'kedusha v'lemnucha, l'chavod u'letifaret. Al hakol Adonai Eloheinu, anachnu modim lach, u'mevarchim otach, barach shimcha b'fi kol chai, tamid, le'olam va'ed, baruch atah Adonai, mekadesh HaShabbat. Shem Adonai, ki niskav shemo levado. Kodo al eretz v'shamayim, vayarem keren le'amo, tihila l'chol hasidav, livnei Yisrael. Hallelujah.
Shabbat Shalom. This year was stressful for everyone, to say the least. For myself, I was amongst millions of students who had to navigate a school year filled with unknowns. Our classes were simply tabs on a computer screen that could be minimized and replaced with other, more interesting activities. This stress was made even worse by being a senior during this time. Applying to colleges during possibly the worst admission cycle in recent years did not help. That being said, there was one part of applying to college that made the entire process almost worth it. The amount that I learned about myself. Working almost 24/7 on supplemental essays, choosing possible majors, and deciding where would be the best fit for me made me realize a lot about what I want to do and who I am as a person. This week, we read the double Parsha, Tazria and Mitzorah, but I'm going to focus on Parsha Tazria. While doing research about this Parsha, I stumbled upon an article by Cantor Matt Axelrod that discussed the translation and application of leprosy. It makes the claim that sara'at, being translated to leprosy, is far from accurate. It then goes on to tell us that the rabbis in the Talmud say that instead of reading it as sara'at, we should be reading it as tsarot, which means trouble or distress of any kind. Once we broaden the scope of this text, we can more accurately see how this relates to modern society. Of course, upon first glance, we might think of COVID as the modern application of tsara'at, or at least that's what I thought. But when I did more reading, I started to see the social implications of tsarot. A person who suffers from tsara'at with the lens of tsarot can be anyone who feels excluded from the greater community, whether through personal distancing or ostracization. When they live in such a state, it can be described as living in a state of tum'ah, literally translated as ritual impurity. But what I would say means existing apart and on the fringes of society. This brings me back to what I was previously saying about college applications. I applied to many schools as an intended political science major with a minor in Spanish. And in order to know what I was talking about, I had to do some research. And while doing so, I found some shocking statistics. The Spanish-speaking community here in New York faces barriers to access for housing, education, healthcare, and employment at a rate of about 2 times any other non-English speaking community. Beyond just this startling fact, it feels as though we've been in a continuous cycle of persistent hatred throughout the past year. And I believe that it is imperative that we start reading this text through a more applicable lens. This year, the B'nai Jeshurun community has made it our goal to promote diversity, equity, and inclusion in Jewish spaces. And I hope that as we read this Parsha, we can start to look at it through a lens of tsarot, trouble and distress, instead of tsara'at, the more physical aspect of this portion of the text. To me, this is the meaning of tikkun olam, or repairing the world. When we start to look at our ancient texts in order to understand how we can better ourselves and the world, we know that as a religion and as a whole, we are learning how to be better people. Not only do I hope that we are able to open our hearts more, but I hope that we can look beneath the surface to what really matters, which is the only way that we can truly create change. Shabbat Shalom. Please rise for Hatzi Kaddish on page 184 in Lev Shalem and 428 in Sim Shalom. Yitgada v'yitgada shemei Rabbah v'yamad yivrach yiruteh v'yamlich malchuteh v'chayechodu yomechod uv'chayet echol Beit Yisrael Bagala, bagala, uvizman kariv, neimeru, amen. Yehesh me rabba mevarach, le'alam lo me'al maya
ויתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי קודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו amen. We now face east for the Amidah, found on page 185 and 430. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu v'Imotenu Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rahel, Elohei Leah Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora El Ayon Gomel Chasadim Tovim v'Konei Hakol v'Zocher Hastei Avod u'Mivod Omi v'Goel Livnei v'Neihem Leman Shemo v'Ahava Melech Ozer Moshia u'Magen Baruch atah Adonai Magen Avraham u'Forkei Tzara Atah Gibor le'olam Adonai Mechayei metim atarav lehoshia Mechachel chaim bechesed Mechayei metim berachamim ramim Somech noflim berofeh cholim Umatir asurim Umechayem emunato lishenei afar Micha mocha bal gevurot umido melach Melech mimit umechayeh umatzmiya Yeshua V'ne'eman atah lechayot metim Baruch atah Adonai mechayeh hametim נריצך ונקדישך כסור שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתן שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפן ברחמים ויחונם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך לאדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי המלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש
turn to page 203 and 506 for Kaddish Shalem. Yitgadal v'yitkadash merabah. V'yalmati v'rach yirteh v'yalmich malchuteh b'chayachonu v'yamechonu v'chayeteko beit Yisrael b'gai lai v'zman karim v'imiru amen. Yehi shmerabah mevarach le'alam u'le'am hayam Yitbarach v'yishtabach v'yitbar v'yitshma v'yitnaseh v'yitadar v'yitala v'yitala shemele kudesha brichu Le'elam min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata Damiran ve'alma v'imeru Amen Titkabal tzlotehon uvotehon Dechol Yisrael kodam avundi v'ishmaya v'imeru Yehi shlam rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al Yisrael v'imru Amen Useh shalom b'mromav Uyaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael Ve'al kol yoshvei tevel Ve'imeru Amen. We now turn to page 204 and 508 for Ein Keloheinu. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemokeinu, Ein Kemoshienu. Non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador. Micha Eloheinu, Micha Adonenu, Micha Malkeinu, Micha Moshienu. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Señor? ¿Quién como nuestro Rey? ¿Quién como nuestro Salvador? Loramos a nuestro Dios, loramos a nuestro Señor, loramos a nuestro Rey, loramos a nuestro Salvador. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Bendito nuestro Dios, bendito nuestro Señor, bendito nuestro Rey, bendito nuestro Salvador. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. Tú sos nuestro Dios, tú sos nuestro Señor, tú sos nuestro Rey, tú sos nuestro Salvador. Atahu shektiru avoteinu, lefanecha Torah tesamim, yanadadadadai, 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 לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר בחי אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד,
Ushemo, Ushemo, Ushemo Echad. We continue with Mourner's Kaddish, Kaddish Yatom on page 207 or page 512 in the Sim Shalom. And we invite those who are joining us on Zoom to unmute and we'll say Kaddish together. Yitkadal v'yitkadash Shemei Rabbah B'alma divrach kirutei ve'amlich malchutei B'chayechon uve'omechon uve'chayei d'chol Beit Yisrael Ba'agala v'zman kariv v'imru Amen. Yesh Shmei Rabbah mevorach le'olam omer maya Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal Shemed Kedusha B'rechu Le'elam min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiram be'alma v'imru Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru Amen. Oseh shalom b'imromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel v'imru Amen. Shabbat shalom. So special to be here together on Teen Shabbat. For those who are joining us, to be able to be led in prayer by our teens. I'll say more about that after some announcements, but I wanted to start by we send a comfort and we hold and send condolences to the entire community of B'nai Jeshurun as we mourn the death of our member Earl Kazis, and we send our condolences to all of his loved ones, to his entire family, to Deborah Kazis and Gideon Taylor and all of their children, to Hannah, Axel Kazis Taylor, Karen Kazis, Bradley Phillips and their children, Jordan Samantha Phillips and Joel Kazis and Sarah Nathan and their entire family. On the other side of life, we go to the birth and we celebrate and say Mazal Tov and congratulations to Melanie Katzman and Russell Mikowski on the birth of their grandson, Cameron Bennett Mikowski, and to their entire family. We wish you a Mazal Tov and hope you enjoy your first Shabbat together with your grandson. And we also say a Mazal Tov to Wendy Linderman, who recently received the Julian Y. Bernstein Distinguished Service Award from the Westchester Jewish Council for her volunteer work at the Hebrew Free Burial Association, which we know is always incredibly crucial volunteer work, but especially after a year of so much grief and loss. We really turn and wish you a Mazal Tov and feel very grateful to you on this honor and the work and volunteering that you've been doing. So we still have lots of Shabbat left, and a lot of that Shabbat ruach and spirit from our teens, a lot of energy, which we're so grateful for and blessed with. And we will conclude Shabbat all the way at 8:30 on Aravit, with Aravit and a mindful Havdalah, which will be done on Zoom. So you'll enjoy the rest of the day, and then we can go into the week together mindfully. And on Wednesday, this Wednesday, April 21st at 7:30, we have the first of a 4-part series that we'll be doing here. It's called From Crisis to Creativity, drawing from the Jewish past to imagine the Jewish future. This is going to be a conversation with Roli and Felicia and also Ari Wallach, who is a futurist. I didn't even know that that was a thing until I was learning about this series, but really somebody who thinks about what the world could look like, and we're thinking about this as we prepare to receive the Torah, as we're leading up to Shavuot, and we're calling it a preparation to receive the future, thinking about what we've learned and how we'll move forward. And we're going to draw from the Jewish past to imagine the Jewish future and learn from our past, uncovering knowledge, creativity, imagination needed to look into the future with hope. And so we hope that you will join us for that fascinating conversation and the first of what will be a really exciting, interesting, thought-provoking series of conversations. And that will be Wednesday at 7:30. And then we're opening our sanctuary. What a beautiful time it is for us to open our sanctuary to members in person. So this will only be for members in person, for our current
members, and we'll continue to also be live streaming and welcoming community members on Zoom. Everyone will get a first visit, and then members will be able to come again as space allows for it. Everything will be done with safety at the heart of the matter, making sure that we're distanced, making sure that everybody is coming in and wearing masks. And we will ask that anybody who will be coming in is going to register before, and we feel grateful to our staff and our team who will be helping to open our building again. And if there are any questions, you'll be able to email after Shabbat, shabbatinperson@bj.org. And then finally, just we'll turn to our blessing of our children in a moment of just saying Yasher Koach to our teens. So I'll turn it over to Roli. I'd like to invite all the teens who are here to come, those who are on the ground floor, to begin to form a circle with 6 feet apart. Those who are upstairs to come down. And as they come down and form a big circle in this open sanctuary, I'd like to say a word to the parents who are in the balcony. It has never been easy to raise children. Our parents didn't have an easy time. Our grandparents and great-grandparents didn't have an easy time. And so throughout the generations, raising children has always been complicated. But I don't think it was ever as complicated as it is in our time. To raise children with a moral and spiritual core is not easy. To raise children in a year of pandemic is not easy. And to raise children also with a strong Jewish identity in today's world is also not easy. So we want to commend you for the extraordinary work that you've done in raising these children who are part of our community, who have demonstrated this morning just a little bit of how strong they are, Jewishly, morally, spiritually. We are also grateful that you are part of this community and that we have an opportunity to have some effect and to touch these kids' hearts, their souls, and their identity as Jews and to make our mark. So we are grateful that we're all part of this community and that we have this great blessing. As my daughters have become adults and the trauma of the teenage years has receded, how long did it take? It has left a mark, indelible. And so, turning to that mark inside of me, I wish you patience, resilience, wisdom, all the things that you need in order to be able to journey through these years, to understand your children, to guide them, to let them be themselves at the same time as you encourage them and teach them and guide them. And we wish you success in all this complicated and wonderful and blessed and messy and incredible journey of being parents of these kids. So now I'd like to say to all these teens who are here and also the ones who are not here, some were here last night and are not here today, and some who are in Israel and are in different moments, all these teens who are a part of our community. There's a beautiful pasuk from Hallel, Zehayom asa Adonai nagila v'nismecha bo. This is a day that God has made. Let us rejoice and be glad in it. And I feel like every year when we arrive, although last year we didn't arrive at Teen Shabbat,
we missed Teen Shabbat along with many, many other things. There's been a lot of missing in this group of teens, a lot of loss of events and moments of years of high school that have to be reimagined. B'nai Mitzvah that have been on Zoom, camp, all these things. And yet, you're standing here strong and beautiful. And even what was spoken today and last night, that you've not only gotten through it or getting through it, but you've actually gotten Torah out of it. You've made Torah out of it. You've decided that it's not just going to be about the pain and the loss, but about what we learn and how we grow and how we are going to make the world a better place, because not everyone has the same access that we do. And when I look at the group of you, I'm just amazed at the extraordinary gifts that you bring individually and collectively together, and not only have had this incredible bonding with one another, with your leaders, Laura and Rachel and Mike and Matt and Ayala and David and all those who have helped you along the way, but with this place, which is at the heartbeat of who you are. But you are also at the heartbeat of this place. And as the years have grown and this program has grown, this Shabbat feels more and more integrated into who we are as a community. It's not just a fly-in of teens one Shabbat a year, but actually representative of what this community is about. And so we are, one, really proud of you, of not only how you showed up on the bima and what you can daven or the words of Torah that you spoke, but proud of you for who you are. It's been an extraordinary gift to watch you grow. Some of you, your parents were married here. Some of you had baby namings or brit milah here. Some of you, most of you had b'nai mitzvah in this home. And we hope many of you will have many more smachot here. And some of you have also had sadnesses here. And we're holding all of that and say how blessed we are for your particular and unique gifts and for your collective's gifts. And we are just look forward to the blossoming that's going to keep on going and keep on growing. And finally, I just want to invite the seniors to step forward from the circle. So we have Henry and Ian and Max and Jordan and Julia and Abigail, who am I missing? And Stephanie, the screens are blocking my view. This group of seniors has been tight. This group of seniors was close when they were in Reach for Shabbat retreats many, many years ago. I also want to acknowledge Eli Weiss, who's not here as he's in Israel with his Solomon Schechter senior class. And Jordan joined the crew later in high school. And we want to say how special you've been for this team. And this group of seniors actually has grown the leadership of this community of teens in really, really incredible ways. And we know this has not been an ideal senior year, nor an ideal junior year. But the world is not always ideal. Most of the time, it's not. But your eyes are the way you move through the world, and your souls too. And we are so proud of who you've become. And as you make your way, and we'll have moments along the way to celebrate that, hopefully in June, as you graduate and figure out what your next steps are, we want you to know this is always your home, and that your voices will matter here no matter where you are. And as Abigail said earlier, that you have BJ with you in your soul, and we have you in our souls. So we bless you with all of us with the Birkat Kohanim, the priestly blessing, with light and love and peace, and in the ways that you've shined so much light
today we want to give that back to you and all of us who are so much in need of blessing. Adonai וישמחה Adonai פניו אליך ויחונקה יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום וישם לך שלום 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 וישם לך שלום 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 וישם לך Now Jordan is going to make Kiddush. Jordan is going to make Kiddush. I think there's a cup today, no? We have it. Jordan, get the microphone. Just want to also say how beautiful it is that this sanctuary feels. I mean, we're not that many people in the scheme of things, but it feels incredibly full, which is an amazing blessing. The band has to get back to its spot. Yes. Okay. Run, guys. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ולדורותם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ולדורותם בני ובן ישראל אותי לעולם אותי לעולם אותי לעולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ולדורותם וביום שני עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ולדורותם וביום השביעי שבת וינפש שבת וינפש שבת וינפש ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם כן ברך אדוני את יום השבת יקדשהו סבריך חיים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן אמן לחיים. Now Julia and Orly come to the bima for the famous always closing teen melody.
Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.